This is Eyeafrica TV on Tuesday, the 28th of May, 2024. Welcome to this special panel discussion brought to you by Victim Center. We are here this evening to discuss some very pertinent issues, of course, related to the Victim Center, and of course, victims as well. And of course, if I talk about victims, you should know what I am talking about. But in a moment, we'll get to more details of why we have this panel discussion right here on Eyeafrica TV, and wherever you are, whether in the country or outside. Thank you so very much for joining us, and we would, in a moment, delve into the discussion widely with my panelists here in a moment. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñëwaat mbégte àndat ak yéen ci jotaay yu am solo bile comme ni ngeen di taamu di ànd ak ñun toujours waaye tey ci talaata jile yemook ñaari fukki fan ak juróom-ñett ci weeri mai 2024 Eyeafrica TV ci li nga xamante ne mooy Victim Center ñoom ñoo leen indi li nga xamante ne moom mooy special panel discussion jëmee ko ci taxawaay Victim Center ñëpp ràññee leen si réew mi bu baax a baax waaye tamit li aju jëmee ci victimes yi nga xamante ne ñëpp xam nañ ne nguur bi fi nekkoon am na ñu bari ñi nga xamante ne dundee nañ ay méttital ñu am nag ñi nga xamante ñoom ñoo leen taxawee te ñu ñëw fi teew pour waxtaan li nga xamante ne mooy seen ay mbir ci lu yaatu waaye tamit ci taxawaay bi nga xamante ne Victim Center ñu ngi ko amal ci bëree bëri jëmee ko ci victime bi ak yenn si seen ay taxawaay loolu yëpp dinañ ci ñëwaat incha allah ci waxtaan bi ñu gërëm leen sant leen bu baax ci ni ngeen ñu toppee ci jotaay bi ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir réew mi wala ci biti réew di leen wax jërë ngeen jëfati léegi dinaa dalal ñi nga xamante ñoom lay àndal ci jotaay bi bu loolu weesoo nag ñu ñëw ci ponk yi nga xamante ne loolu lañ fas yéene waxtaane ci special edition bi nga xamante ne Victim Center ñoom ñoo ko indi waaye amale ko fii ci Eyeafrica TV di leen wax jërë ngeen jëfati ci ànd bi su ko defee ci kanam dana gën a yaatal waxtaan bi ci jotaay bi maa ngi ci ànd ki nga xamante ne moom Mr Keba Jom nekk of course head of programs ci Victim Center danaa ko jox kàddu gi mu nuyoo I don't know in English wala ci wolof Mr Jom ci noo ko bëggee rek xam naa ne comme danañ ko laal ci anglais ak wolof bi yëpp incha allah ba ci soose ñu yaatal ko ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan. ok asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen gërëm ci seetaan bi. ñu wone suñ kontaan tey pour teew fii pour am ak yéen programme boo xam ne dañoo waxtaanee lu jëm ci Victim Center ci affaire yi victimhood kan mooy victime ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw so man maa ngi tudd Keba Jom comme ni ko Mr Kante waxee man maay di head of programs at the Victim Center so good evening viewers wherever you are. My name is Keba Jom. I'm the head of programs and we are here today to discuss a lot of issues about the Victim Center, the ongoing activities about the transitional justice mechanisms, and all the things that are happening since Jammeh left this country as far as victims are concerned. Yeah, thank you very much. Thank you. Thank you so very much, Mr. Jom, for that wonderful, of course, introduction. And of course, in a moment, I'll get back to him for a wider discussion on some of the issues that he have already touched on regarding the victims and all other issues as well, as far as the Victim Center is concerned. On my right, I have, of course, Yahya Jammeh, who is the communication officer at Victim Center. I know I have breaked the protocols because ladies first, as the saying goes, but I know you'll understand why. No problem. Yes, I definitely get it. Right. Good evening, viewers, and as you're watching us, thank you for inviting us, and thank you for having us on this platform as well. As he rightly said, my name is Yahya Jammeh, communication specialist for the Gambia Center for Victims of Human Rights Violations. And today, we just want to come and have a chat with you guys. And this is a conversation just to, give update as well as to talk to us about what the Victim Center does and where you can find our work, the platforms that we are operating in and all of that. So I'm really excited to be in your presence or in your midst to talk about the work that we do. Thank you. It's exciting. All right, thank you for having you as well. We're equally very much pleased to have you. And later in the program, you will be joined by Mohammed of Sanden. Of course, we expect him to be here any moment from now. And when he arrives, we will, of course, join us in the program. But in the meantime, we have a lot to cover in a space of 60 minutes or so. We would, of course, discuss on who is a victim, as Mr. Jom has earlier on mentioned, and what role, of course, what is the role of the
the Victim Center in supporting victims we'll be talking about. And equally, update on the government-wide paper on the implementation of the TRRC recommendations. We'll deal on that. And equally, update on the victims' reparations by government. This is also that we want to squeeze in, if possible, during the 60 minutes, and I hope we'll do. Of course, update on the medical board set up by the Minister of Health and Justice, and of course, the need for reconciliation. And the last but not the least will be, of course, the much and widely reported trial of Gambia's former Interior Minister, Usman Sonko, who has been sentenced for 20 years in prison. And before him, it was by law in Germany. And of course, we hope to cover all these matters within 60 minutes. So there's a lot to talk about. So that's why we shouldn't waste time. We get into the discussion straight. Mr. Jammeh, I'll come back to you quickly. And of course, as the head of programs, we start with English, of course, and later we translate into local languages. Who is a victim, if I may ask, as a starting point? Because there's a whole lot of these things, victims, you know, of the former regime of Yahya Jammeh, who has been here, and a lot of things were unearthed during the TRRC. You know, we all have seen what happened and what have been revealed during the commission. Okay. So if you talk about victim or victims, who is the victims, especially of, should I say, of the former regime of Yahya Jammeh? Okay, thank you very much, Mr. Kante. I think, to be very specific, a victim, as far as the Victim Center is concerned, is anyone, any Gambian or non-Gambian resident in the Gambia whose rights were somehow violated by the former regime. There are so many types of victims, so many categories of victims, but whoever has suffered a form of violation during the last regime of Yahya Jammeh from July 1994 to January 17, 2017, whoever suffered any form of violation is termed as a victim. All right. And as a victim, you are obliged to register with the Victim Center. Okay. And we know we had the TRRC before, and we were working hand in glove with the TRRC as well. Okay. So that victims registered with us, we are also registered with the TRRC. And we've been working closely together to monitor our databases so that we don't leave out anybody. Absolutely. But because of some certain fears, there are victims who at the beginning we are reluctant to register as victims or come forward to register with the Victim Center because of some form of fear. Or because when Jammeh left, there was speculation that Jammeh is coming back very soon. Certainly, there are some quarters of our society who believe that Jammeh is coming very soon. So there are so many of them who are reluctant, but we had the majority coming out to register with the Victim Center. Okay. And they also registered with the TRRC. Later on, we will talk about what we benefit and so forth, how we benefit. Absolutely. I know it is connected to the role of the Victim Center for the victims. But before we dealt with that, I want to ask probably the number, because we talk about victims is anybody whose rights were violated. Exactly. And we may assume this might have been quite a number of Gambians, or big number of Gambians at the time that might have been through or suffered somehow during the former regime. Exactly. Thank you very much for that question. I think the Victim Center have a database of victims. Okay. It's a computerized database, and we register victims across the country. There's a form that we design. Okay. Then when we go out in the field or when victims come to the center, we use that form. Then later on, we transfer that form to the database. Okay. So our database is revealing that we have over 1,200 victims registered with us. Okay. But nonetheless, when the TRRC was on, they registered about 2,600 victims. Okay. 2,600 cases of victimhood. And out of that, later on, we'll talk about the reparation, how many were reparated and so forth. So that means but the magnitude is into thousands. Yes. And we still have people who are not registered. Yeah, certainly. Because when the TRRC started giving out reparations and compensation, a large number started coming to the Victim Center. I'm not registered. I should register. Yeah, so they were somewhere running to the TRRC because they saw that there is benefit for the victims. Yeah. So it's like we still have quarters of some victims who are still not registered with the victim. And how were you able to manage issues of like that?
Yeah, people will start coming because there's certainly something. Yeah, actually, yes. What we did is we registered them, yeah, and promised them that a reparations commission will be established later on, and that reparations commission is going to take care of those who are left out. Yeah. And we thank God that later on we talk about the reparations commission, but it has already almost been established. They identified the commissioners who are going to manage it, and the setting of the secretariat. We talk about reparation, the allocation of money from government and all that. Exactly. Let me come to Jen. As a communication specialist, of course, Mr. Jammeh has already defined who is a victim. Of course, the victim center have a role, especially in supporting victims, and communication in this case have an integral part in this. So take us through what probably specifically you have been doing, or you and your team, to make sure that people become more aware of the victim center in terms of supporting, or also that's a support towards victims. Thank you very much. So the Victim Center, as we all know, has been in existence since 2017. Yeah. And the communications unit was just set up not long ago, but before that, communication was through newspapers, you know, TV programs, radio programs, where they inform people about the work of the Victim Center. There's also been a platform set up on WhatsApp whereby the victims are all in that platform. Almost all of them, those of them that are using WhatsApp are in that platform, where information are filtered through in local languages. And that's why we're going to be also, because I'm sure some of them are watching online as well, so that we can reinvent or restate what we're saying in English. So this has been the form of communication we work with media houses where if there's any important media press releases that comes up from the work that we're doing, we send it to the media to help us communicate with everyone out there. And so I've been most of the time doing the translation in the local languages, and my Mandinka and Wolof are not fully there yet, but I try my best to make sure that any information that's been passed in English, or any communication that comes from either outside, from the Ministry of Justice and all of that, or cases that are happening, we try to summarize everything in the local languages. We do community outreaches as well, where we are working on projects basically. So we go to the different regions in the country to sensitize people about the work of the Victim Center, about the work of the TRRC, how government is involved in the cases of victims and all of that. And this is all geared towards managing expectations, because we all know that the work of the transitional justice process is not a day's thing, it's not a week, it's not a year. So, and victims, you know, because the fact that a lot of them are dying, you know, so there's this fear factor that who is going to be next. So as part of the work of the Victim Center, we help to manage expectations, to, you know, try to preach the message of hope, and, you know, to also ensure them that no matter how long it takes, justice will be served. You know, so other things that we do at the Victim Center as well, other supports that we render to victims are medical support, because we know that most of the victims that have been disappeared or been tortured, or, you know, have gone through all sorts of human rights violations, most of them are the breadwinners of their families. And so taking care of medical issues for those of them that are tortured and their kids as well. We do educational support for some of the kids whose, you know, some of the victims whose kids cannot go to school because the person in the family who was supposed to support them has been taken out of the war, has been put in a condition that they cannot benefit the family anymore, you know. And so these are some of the things that we do at the Victim Center. And we are working every day hard, and, you know, with the team, an entire office. You know, a few people doing an entire office job. It's sometimes very tedious. It takes a toll on you as a staff member, and you know, sometimes you just wish you can just take a break, but, you know, taking a break is not an option. Absolutely. But as we work together as a team, we try to lobby for funding through project writings. We also try to, you know, get as much support as we can, you know, especially when it comes to your mental health, because these are, you know, these are
tragic human rights violations that, when you sit with a victim face to face to talk to them about the violation that they've been through, some of them might not say it openly, like what exactly happens to them, but when they face you as a victim center staff or any victim-led organization person, when they tell you the things that they've been through, you yourself, you are re-traumatized. You are re-victimized as a person. So it takes a lot. It takes a lot on your mental health. It takes a lot on your physical health. It takes a lot on you as a person. And I know these are some of the things that re-energize you, people, keeps you Exactly, going. yeah. And It every makes now you and wake then, up in the morning, you because it's something that you're passionate about, something that you want to make sure that you see a smile on someone's face. And so it makes you, even if you are sick, it makes you want to wake up in the morning to say, this person has gone through so much. This is the least I can do to be there for them. Oh, yes. So, yeah. Wonderful. And Mr. Jammeh, again, I don't know if you may want to add on the victim support issue, but I just want us to move on a bit because of the time we have, but to talk about the white paper issue, the government recommendations, or TRRC recommendations, I should say. The implementation process in some quarters has been a concern. I don't know what has been the view of the victim center on this matter. Many believe it has been a slow process and all that. What can you tell us? Actually, the implementation of the TRRC recommendations, it has been happening. It's ongoing, but it's going at a very slow pace. Because the TRRC recommendations and report were submitted to the Office of the President on the 25th of October, 2021. So now this is May 28, 2024. And I can inform people that up to now, up to date, the number of recommendations that are implemented, fully implemented, are about 10 or below 10. Government agreed. Out of 263 recommendations. Government agreed over 90% of the recommendations. No, 98%, 99%. Yeah, almost. Because out of 265 recommendations, they accepted 263. So it's massive. And we were so impressed with the victim center. We had to come up with a press release to show how we are happy, how happy we are. To press the government that we are happy that this number of recommendations has been accepted. But again, implementation, it's ongoing, but it is very, very slow. And there are so many factors surrounding the process. And some of the contributing factors affecting the implementation of the TRRC recommendations is lack of political will on the side of the government. Because if you look at what has happened, the political developments between 2016 and now, a lot of things have changed in the political arena. Because Barrow was part of UDP. Later on, she broke away with UDP, formed NPP, and was looking for people to partner with. And in the process, they partnered with the perpetrator government. And that is? Yahya Jammeh's government, APRC. APRC Party. So when we voted in for the new government, everybody was saying Gambia has decided, Gambia has decided, new government, new Gambia, new everything. But unexpectedly, this marriage between the APRC and the NPP brought a lot of setbacks as far as the implementation. So as far as the victim center is concerned, that has derailed the process, the whole process. And when it happened, when it was announced that they've been nominated or identified as the speaker and deputy speaker, that is Fabakary Tombong Jatta and Sidi Njie. Immediately we sent a press release, a press statement, copied to all diplomatic missions, all international institutions, and copied the Office of the President and everywhere, political parties, to express our sad feelings of the marriage between APRC and NPP. Because knowing that this is the perpetrator government, enablers like Sidi Njie and Fabakary Tombong Jatta, if you nominate them as speaker and deputy speaker, and the National Assembly plays a very, very vital role when it comes to the TJ process. Because the bills like the reparations bill, the special accountability bill, and the special prosecutor bill, all these bills have to go through Parliament.
So having those people as the leader and the head and the deputy definitely is a big constraint. Okay. Because when the TRRC report was submitted to the president, there was a comment from Fabakary Tombong-Jatta, the speaker, that this the TRRC was unfair, it was a witch hunt, and it should be treated as toilet paper. Okay. If that could come from the Speaker of the National Assembly, what do you expect the victims to? Yeah, I know that's a concern, but are you not, of course, maybe reassured of justice at the end? Because the president himself, when he received the recommendations, assured. Actually, that assurance has been there forever. Oh, okay. The president has been giving us assurances. Isn't that convincing enough? It's not. But no, if you give me assurance, and you are not giving, the actions are very, very slow or limited. That assurance is like, yes, we are still hopeful, but we don't know when it's going to happen. But the TRRC recommendations, the implementation strategy indicates that it should be implemented from 22nd May 2022 to 2027, a space of 5 years. And now we are halfway. And we are talking about 10, 15, or less than 15 recommendations being implemented. That's for you, it's not assuring? It's not assuring. But yet still, we express satisfaction in some of the quarters, because the reparation bill has been passed, and some very important bills have been passed. The Special Prosecutor Office has been passed, which is a very, very important office, and the Special Prosecutor is going to be the institution that is going to prosecute the list of 70 perpetrators that were adversely mentioned, including the former president, the former vice president, the junglers, and all those who were adversely mentioned as people who have been perpetrators of crime against humanity. They will be tried by that Special Prosecutor's Office. So once it is established, they're in the process now. So once it is established and starts work, they'll start calling them one by one. And it's going to be a court process. It may take some time. We always inform the victims to be very patient, to exercise patience, because court cases are not that automatic. It doesn't just happen overnight. You've seen the NIA 9 case, it took almost 5 years. Indeed. The Yankuba Ture case, it took almost 2.5 years. So it's for the prosecution of 70 people, it may go with time. We are assured that this is going to happen. Okay. I know in a moment we'll talk on the reparations, which you have just, of course, highlighted. But Jane, you have just listened to Mr. Jane on the issue of implementations of the recommendations. I don't know if you want to say one or two on that before we proceed on reparations. Definitely. I mean, we know that TJ process, our transitional justice process in general, is slow. But there are certain recommendations within the TRRC recommendations that does not require much to implement. I mean, memorialization of victims. The arch was supposed to be memorialized for victims of the Jammeh region, the Never Again Arch, and that has not been done. April 10 and 11, was supposed to be some form of a school holiday, or whereby it's been recommended that the students should be able to know what happens during April 10 and 11. And all of this, like community reconciliations, like whereby the communities that were called witches and witch hunt communities, were supposed to do some form of reconciliation. And not just even that. I mean, the simple thing that the government could do is to acknowledge the violations that have been that's been done by the former government. Until now, there's no face-to-face within this government and the victims saying, we acknowledge what you've been through, and we apologize as a government for what you've been through by the former government. That public apology has not come. And so victims will sit, and then I think in 2022, after 2023, early 2023, when there was a press statement that the government don't have money to implement some of the recommendations, it became a blow from 2022, when the white paper was accepted, to 2023, within a span of few months, the government is saying, after all the promise that the money is there, so that actually just dashed the hope of the victims, and they feel like there's no political will to make sure that what has been done to them is being compensated. And so victims they still have expectations, they still have hope, because there's certain processes or procedures that are happening that is
kind of giving them hope. Yeah, there was a recent meeting, I think, between the president and the victims. Yeah, that was recently. I think that's also might be a signal that the president is still concerned, and he wants things to be. Actually, yes, and he reassured, in fact, the victims those are some steps, you know, baby steps taking, because they've set up they've passed the bill on the special prosecution's office. And the reparations bill has been passed to law. You know, the president has met the members of the AVLO, which is the the Alliance for Civil Society Organizations, and that, you know, it's a commendable step. But what the victims, because if you look at now, Jambur alone, which is a witch hunt community, about 20+ victims have died without receiving reparations. So, and not just the witch hunt victims, we have victims of torture who are dying. We have enforced disappearances who have no idea where their loved ones are, and some of the bones that have been exhumed since TRRC days has still been in the mortuary, and victims don't know who is who. So there's just so much going on, and we're not saying the government is not doing anything, but we are saying they're a bit slow. In most of the implementation processes that is happening, and the fact that the victims are dying, there's a lot of fear that I might be next, and what is going to happen to my kids when I die. You know, so that is the fear. Government should consider the fear factor that is engripping, and some of them are suffering. We're just concluding a documentary where we talk to certain victims of some of the challenges they are facing, and some of them, their health issues are deteriorating in large numbers. I'm sorry for interjecting here, but I know that I need to bring on here this one. On the update on the medical board set up by the Ministry of Health and Justice. So what role is the board doing or playing as far as the health of victims, you know, are concerned? Well, the health board has just started functioning. Just recent. Most of the victims are already in dire need of support for that. And right now it's basically like they're just in the first phase where they see victims, evaluate their situations before they can even administer anything. So meanwhile, the victims that have drank kubejara for 20-something years now, close to 30 years, they're suffering with that pain. They can't wait for long Exactly. to be the admitted, victims of April 10 and 11 who are in dire need of so much support, those ones are suffering. You understand? So now that the medical board is in the fourth phase of seeing victims, evaluating their situations, when will they be set up? And that is just within Combo here. They haven't even gone to the regions yet because they need a mobile clinic to do that. So I think, you know, it's just slow. It's super slow. And it has come at a time where a lot of victims have lost hope. That is the underlying word, slow, as far as victim center is concerned. It's super slow. So I think that the government need to do more than they are doing right now so that they can fast track some of the concerning issues, you know, with regards to the victims that have suffered and endured so much during the former regime. And I think this is widely reported between the country and beyond. So it's high time, I think, the Ministry of Justice, who have been so much into these issues, to do more. I know we just maybe touch on the reparation issue finally before we shift into the local language. On the reparation issue. Finally, the bill, as both of you have said, the bill has been passed. How important is that to the victims, again, as far as separations are concerned? Reparation is a very, very important component of the TRRC. Because it was set up as a Truth, Reconciliation and Reparations Commission. Find out, establish the truth, which has been done, and we have the report. Now we are talking about reparations. How do we compensate the victims? So reparations is all about compensating for the lost loved ones, or compensating for what has happened as far as their victimization is concerned. So actually reparations is very, very key, and we are happy that the Reparations Commission has finally been almost there established. We can almost say it's almost being established now, being set up. Because this should have happened way back in early 2022, because when the TRRC recommendations, report and recommendations reached to the president, when they were giving victims their reparations, some were given an advance of 19%.
So how much you are supposed to get, like 500,000, 600,000, they give you 19%. And promise you that as soon as the reparations commission is established, your government is going to take care of your balances. That was way back in 2021 October. At some point when the reparation and now we are still talking about and when the reparation issue started, we start, of course, hearing some victims complaining. Exactly. In some quarters that because what we get, what we expected, what we are told, and the amount is completely different. But you know, one of the reasons why the amount of provided for reparations was very small is government was supposed to give to the TRRC 268 million for everything, reparations and everything, 268 million. You know how much government gave to the TRRC? Only 50 million. Only 50 million. Yeah, I remember that. And out of that 50 million, they took out 13 million to take care of victims' needs, like economic needs, health needs. This is where we had people, some victims being taken to Turkey, some to Senegal for treatment. So out of what was the balance of 33 million is what they shared among 1,009 victims. And that money, I think it was because handed there over were by the former 2,600 victims registered cases of victims with the TRRC. Who were supposed to benefit? No, not all of them. Out of the 2,600, 1,009 are eligible for reparations based on the criteria that was developed by the TRRC. So they agreed at the end of the day that for those who lost their loved ones, like if you lose a family member, they give you 600,000. If you have somebody who has disappeared, they give you 500,000. Then the rest, they categorize them depending on the nature of your violation. Like if you are imprisoned, tortured, or detained for a while, tortured, electrocuted, and so forth, you cannot get the same amount with somebody who was just detained for 2-3 days. So these were the criteria that they set up. But looking at the criteria and the amount of money that was available, it couldn't take care of the compensation requirement for the victims. So this is why they decided to give out 19%. So for victims whose reparations was up to 50,000, from 0 to 50,000, they give you a check, one-off check. Then you are done with the reparations. Then those with more than 50,000, they give you 19%. With a promise note, they give you a note that government is going to take care of your balance. That has not happened. Some victims have kept those balances to an extent that and they still come back and termites have consumed some of them. So most of them lost their because this was 2021. And it's a very small piece of paper indicating how much you receive and how much is left. And how were you able to manage that? If people should come back, Sumaket be real and all that. Government, if they can access the database, yes. They should be able to know. The database is currently with the Minister of Justice. And as soon as the Reparation Commission is established, they'll hand over that database. So if you are given a certain amount and you come they'll verify that through the database to know that exactly you are given this much on this particular day and this is your balance. So we hope as soon as the Reparations Commission is established, these balances will be settled and we'll be talking about something else. But one important thing is reparation is not a one-off thing. It shouldn't be a one-off thing. This is why the Reparations Commission that is being set up is going to last for up to 5-7 years. It's a long process. It's a long process. It's not a 1 year or 2 years thing. And once they give out reparations, and if there's any additional money, they may go back to revisit the criteria of the TRRC to see who can get more, or who were left out, who should also have, and so forth. So we hope that is going to happen very soon. And also, I think one thing also we also have to underline is that reparations is not just the money part compensation of it. Medical health, education, psychosocial support, justice process, which is the prosecution's office that's been set up and all of that. So these are all part of reparations, and you know, to make sure that there's never a reoccurrence of what has happened before. So these are all part of reparations. So just so that people don't just put their minds just on money. Some people may like, you can give me money, but can the money bring back my dead person? You know, they can't. Some of them want justice. They just want the perpetrator to make sure that, you know, they pay for what they've done. You know, so these are all forms of reparations that we have. Not only the monetary side of things, as people may want to guess. So this is Eyeafrica TV, and if you are just joining us, we
are here discussing about victim-center related activities on the welfare of victims that have, like I said earlier, suffered a lot during the former regime of ex-President Yahya Jammeh, and you have heard what we have been talking about as to what they have been doing over the years since the organization or the institution was formed to look into the welfare of the victims. So in a moment, we'll now shift to the discussion into the local languages, and then we have still some issues that we want to touch on, the need for reconciliation, and also, you know, the prosecution of the former Interior Minister Usman Sonko, the trial of by-law in Germany. These are all widely reported cases here in the Gambia, and of course beyond the country as well. So we need to equally squeeze in those issues or topics or matters rather in this very important discussion. Mbokk yi ñu gërëmaat leen bu baax kon ni ma ko waxee ñu ngi fii ci Eyeafrica TV di ànd ak ñi nga xamante ne mooy officials jógee ko ci Victim Center. Mr Keba Jum nekk head of programme ci Victim Center mu ngi fii nii comme ni ngeen ko déggee woon sànq, of course ak Jane Gomez nekk communication specialist foofu ci Victim Center. Ñu ngi waxtaanee lu am solo mooy victims yi seen ay mbir, taxawaay bi nga xamante ne centre bi am nañ ko ci, waaye tamit taxawaay nguur gi ci li nga xamante dañ ko diggee woon jëmee ko ci victimes yi ñi nga xamante ne dund na leen lu métti ci former régime bi. Wax nañ tamit lu bëree bëri ci kan mooy victime. Xam naa ne dinaa bàyyi Mr Diop mu tënka loolu rek. suñu waxee victime mooy kan la ak tamit xëj na da ngay summarize ci taxawaay nguur gi ci doxalin comme yi ñu wax ci gannaaw yëpp exactly li ñu waxtaan wi yëpp mën nga koo summarize laataa ñu ñëw ci réconciliation bi ci boppam ndax loolu tamit dafa am solo. waaw baax na jërëjëf Kanté. mbokk yi ñoo seetaan ñun la rek waa Victim Center. am na banqaas yu bari ñu waxtaanee. waaye dañ koo tënk rek. dem koo summarize ci gàttal rek wax leen lan ak lan lañ waxtaanee ci angale. soo fi ñu commencé suñu waxtaan mooy kan mooy victime. victime dañu dee laaj kan mooy victime toujours ngay dem ñu ne la kan mooy victime waaye victime si ñoom xam nañ seen boppa victime mooy koo xam ne rek ci jamono Yahya Jammeh commencé July 1994. 22nd July. ba January 17 2017 bi Barrow jëlee tekkee over. koo xam ne yàq nañ sa yelleef ci diggante boobu. da nga nekk victime. dañ la catégorise as a victime. dafa dépend nag ban façon yi victime nga waaye victime si dañ bari façon. waaye victime mooy koo xam ne yàqoon nañ sa yelleef li gars yi di wax angale di wax human rights sa yelleef sa àqa ñu yàq ko ci loo xam ne àndul ak yoon yow victime nga te soo nekkee victime mun ngaa register ak Victim Center because mbootaay la boo xam ne victime si ñoo ko sos te ñu ngi ko sos 2017 immediately bi fi Yahya Jammeh jógee te li tax ñu sos ko mooy ñu booloo ànda mun a xeex seen cases si ba pare seet naka la ñoo jàppalante moo tax bi Victim Center bokk na ci li ñoo jàppale victime si mooy educational support jàppale seen xale yi pour ñu dem school moo ñu jox leen medical support ak psychosocial support psychosocial mooy ñi nga xam ne dañ seen yàqa yelleef bi dafa involve woon comme torture o ñi nga xam ne dañ leen nandaloon ñu ne duma lañ ñooñu li leen daloon dafa méttitoon extendal suñ ko xelaatee rek rongoñ def dee jooy o fuñ ko nettali rek da ngaa gis ñuy jooy ba tey mu ci seen xol yi so moo tax am nañ psychosocial support unit boo xam ne ñooñu suñ ñëwee ñoom ñoo dee toog ak ñoom indiwaat seen xel yi waxtaan ak ñoom ba delloo seen xel yi so psychosocial service bokk na ci li ñoo def so yeneen liñ fi waxtaanee mooy affaire yi government white paper bi because TRRC ñëpp gis nañ li fi xewoon gis nañ testimonies yi gis nañ ne tam TRRC bi mu paree bind na report yóbbu na ko to the office of the president bi mu yóbboo report boobu lim tënka mooy biñ gisee defee seen kisi yëpp biñ gestoo seen gestu bi yëpp biñ paree ñu seet ne 200 ak juróom-benn fukk ak juróom recommendation li angal di wax recommendation wecci yoo xam ne sentu nañ ko pour nguur gi sampa ko def ko pour victimes si pour gis ne du amati never again loolu dem na ba 265 so bi ko nguur gi jotee ñoom tam ñu gestu ko seet report bi ñu ne léegi 265 bi nangu nañ 263 ñaar rek lañ nangu ñaari loolu joxoon nag yaakaar bu baax victime si loolu taxoon na victime si kontaan Victim Center kontaan ba def a press statement di wane suñ kontaan ci outcome bi recommendation si ak government white paper bi parce que government white paper bi ñu waxee ne accept nañ dañ ñëwaat tam defar stratégie ne lii ak lii lañ war a def recommendation nangam waxtu bii lañ ko war a def muy planif juróomi at
commencé ko 2022 ba 2027 léegi dafa mel ni ñu ngi ci digga bi waaye nag li ñoo wax nit ñi mooy ba tey ëppa doole bi defaguñ ko jéen wax na ci waxam ci angale ne li gën a yombal mel ni aaci Banjul bi pour def ko never again arch or victim memorial arch loolu mun nañ koo def within a matter of 2-3 days waaye ba tey depuis 2021 ba tey amut so am na yeneen yoo xam ne tam munoon naa am by now ba tey amut so moo tax ñu ne wax naa ko suma angale ma ne li ñuy wax political will government bi dafa mel ni seen pare pour gis ne am na recommendation yi taxaw ne gis naa ne def nañ ko dafa mel ni dafa xala naas te wax naa fi ne li ko gën a naas loo mooy gis nañ wecceeku yi nga xam ne am na fi ci diggante politiciens yi muy NPP UDP bi Barrow ak Ousseynou Dabo amee problème ñu xaajaloo ci kanam tuuti Barrow sos NPP xam nga parti bu ees fu mu jaar nga ut nit yaa ngi ut collaborators yaa ngi ut partners ñu laa jàppale ci process bi nag Jammeh ñoo jàppante joxante loxo ak APRC te APRC ñun ñëpp xam nañ ne ñoo fi nekkoon ñoo yàqa yëlee fi nit ñi so yow nguur gi ees bi nga xam ne taxaw na ñëpp kontaan am nañ ñu Gambia suñ ñëwee joxante loxo ak APRC nga xam ne ñoo doon tocco nit ñi loolu dafa nekk loo xam ne commitment bi dafa des because soo seetee suñ néegi député yi kana fa nekk njiit Fabakary Tombong Jatta ku toppa ci ko am Sidi Ndiaye ñaari nit ñi bi impasse bi xewee ñoom ñoo dem ci di National Assembly ne dañoo change loi réew mi pour gis ne Yahya Jammeh du fi jógee mooy continuer nekk ak président even though bi defeat nañ ko soo ñooñu dafa mel ni di enablers di angale doo enablers dañ ko jàppale woon soo ñooñu waruñu woon a bokk ci affaire yi APRC waruñu woon a nekk ci National Assembly members yi waruñu a nekk members of the National Assembly because National Assembly bi bunta la boo xam ne dafa am maanaa trop ci réew mi ñoom ñooy bunta bi day defar loi boo bëgg a paas tey fu mu jaar mu dem to di National Assembly benn la ci bànqaas yi waaw soo yow loo xam ne dafa dem ci affaire yi victime ñu ne la waaw lii dañ ko yóbbu ci house bi sa xel du dal moo tax reparations bill bi biñ ko yóbbu dañ def a lot of lobbying pour gis ne paas nañ ko wa ñu ngi ragaloon ne xëy na nañ ci jéem a bloc teg ci tànk waaye sant yàlla loolu paas nañ jàll waaye yéen daal lekkaloo bi diggante APRC ak NPP ci politique bi daanaka jàpp ngeen loolu contribué na di gën a tax li tax mbir mi ni mu war na demeewu ko waaw because soo ko seetlu yow yaa yàqa yelleef man ma ñëw génnee la fi ma ñëw ne la kaay ñu liggéey obviously fu mu partnership boobu fu mu jaar nga jox leen féevo féevo boobu mooy nga neexal nga jox leen place so ñooñu tam because wax naa ko ci angale report yi TRRC bi ñu ko yóbbu ci the office of the president Fabakary Tombong Jatta di speaker of the house wax na ne report boobu fairwut witch hunt la against Jammeh ba pare dañ ko war a treat as toilet paper kayiti ñettookaay toilet paper waaw lu mel ni luñ government spend ñaata millions ñu binda report bi dem to the office of the president nga ne loolu dañ ko war a treat as toilet paper pour mes National Assembly member loolu dafa yaaxoon xeli nit ñi dafa yaaxoon xeli victimes si te ba tey loolu dafa mel ni bokk na ci li nga xam ne recommendation si gaawut ñu ngi koo def waaye niñ ko war a defee defeewuñ ko ci beneen boor bi kon ni ma ko waxee woon moom xëj na Fabakary waxoon na loolu waaye président yi tamit bi report bi demee joxoon na leen yaakaar wala waxoon na ne président taxawaay bi dina am te bu yàggul dalal na leen foofu ñenn ci waxtaan ak ñoom gën leen nga assoné am taxawaay bu ci nguur gi war a am waaw moom kay loolu lépp am na because bi ñoo launch di government white paper président bi moo ñëw with an implementation strategy dem to the Karaba International Conference Center ñu launch ko fa ñëpp kontaan waaye dafa mel ni depuis booba ak léegi li moo demee daal dafa xala yéex dafa yéex moom dafa yéex ñu ngee dem de te yéexaay boobu ngeen bëgg a gaay seetaat dañ bëgg am ñu gestuwaat ko waaw ñu ne fas lu mu daw ñu caw ko xiir waaw loolu waaw nañ activate fast mode boobu neex na activité waaw su ko defee ñu defee am na leneen lu ñu waxtaanee tam muy affaire réparation bi waaw ndampaay bi du am na solo because lu am solo la victime koo xam ne dañ yàq sa yelleef TRRC yi dañ recommandé dañ la war a jox tuuti su dee mit nga seen criteria parce que criteria lañ set criteria bi mooy dañ seet victimes yi out of 2600 victimes yi ñu ne
1009 ñu war a am réparation ñoom lañ war a jox ndàmpaay so ñooñu daanaka jox nañ leen daanaka joxuñ leen lépp parce que koo xam ne yow sa ndàmpaay ëpp 50,000 dañ la jox chèque as one of jeexal ak yow nga pare ci ñi nga xam ne dafa ëpp 50,000 ñu ne léegi dañ leen a jox 19% comme téeméer bu nekk ñu jox la fukk ak juróom-ñeneent ne la téye la ngub lii dañu bindal la kayit ne la waaw waxtu sax suñ jotee nguur gi nañ la fay sa balance bi lii depuis 2021 octobre la woon so ñun foogoon nañ ne by January February March 2022 réparation warutoon na nekk lu ñoo waxtaanee tey waaye ba tey bànqaas bi nga xam ne moo war a taxaw pour réparation ñu ngi ko wax Reparations Commission yow bill bi pass nañ ko ci di National Assembly léegi ñu ngi ci process bi ñu ngi identify di commissioners kon naka lañ koo taxawalee suñu identify commissioners yooyu ñëw dañu establish secrétariat den nguur gi xaalis bi ñu denca pour victimes yi ñu jox ko daal body den këri Yahya Jammeh bi ñu jaay Amérique tam di Potomac Residence xaalis bu tam American government ñu ne duñ ko jox Gambia government dañoo xaar bañ establish di Reparations Commission su ko defee ñu jox ko director di Reparations Commission kon yaakaar am na ne xaalis na am yaakaar nañ ne loolu yëpp su startee victimes yi moom seen balance yi ci saasi lañ ko setul dañu xelaataat léegi ñaata lañ leen a yokkal exactly ci réparation boobu ak ne sànq mu ngi wax lu am solo mooy tamit réparation bi ndàmpaay bi nekkul xaalis kese exactly am na ñeneen ñu mun a bénéfice ci yenn forme exactly donte ne xaalis bi am na solo waaye ñeneen ñi tamit xëy na leneen la ñu soxla exactly pour ñu jàppale am na ñoo xam ne justice waaw pour dëgg am ci seen case yi moo leen gën a réparation am na ñoo xam ne seen wér-gu-yaram tey moo leen gën a réparation so ñu faj ñooñu balaa ñu naa jox dara ne leen lii mooy sa ndàmpaay moo leen gënal moo tax government dañ establish li ñuy wax di medical board Minister of Justice ak Minister of Health ñoo ko establish so board boobu dañ fi taxaw nekk rek pour jàppale victimes yi every week dafa am docteurs yu identify ñooyu dañ dee toog seet victimes so dañ dee oote victime dañ leen dee jox list of victims on tey sax dem nañ tey sax am nañ meeting every Tuesday lañ dee meet so every Tuesday lañ leen dee jox a list of victims ñu toog seet leen ñu assess leen ñu soxla lan ñu defal leen ñu jox la ñu soxla nag yooyu ñu seet what they need ñu su ko defee de ñu bool boobu try def li def ci li am na solo waaw loolu tam am na solo trop ni nga ko tënkee am na solo bu baax te tamit loolu lañ ci daanaka waxtaanoon ci angle damaa ñëw ci Agnes xaw ma ndax ci su sorry Jane am na kenn kon Jane ba xam ak ban tur fan laa jëlee tur boobu sax laa xam ba fan nga jëlee Agnes léegi ndax am na commencé nag xam naa ne moom moo tax mu ngi wax suma tur mais moo tax maa ñëw ci loolu léegi Jane ñu ñëw ci of course ci reconciliation already wax nañ kat mooy victime of course reparation bi taxawaay nguur gi and all these things mun na benn rek doy na topic mun nañ cee waxtaan an entire full hour but because of time bi reconciliation is part of the TRC Truth Reparation Commission after lu xew yëpp tamit foog ñu baal la wante ñu nekkaat benn loolu tamit def si am solo so surtout yow en tant que jigéen tamit spécialiste yi wàllu communication lan nga mun a wax ci loolu bi nga xamante ne victime seen tam mun nañoo play together ak xëy na nguur gi ak yeneen kilifa yi ba loolu tamit ñu mun koo def ci réew mi parce que sànq yaa ngi koo wax loolu tamit waroon na am ci yenn communauté yi nga xamante ne dañ leen victimise tuumal leen yi nga xamante ne kenn xamul naka la pour ñu ñëw fexe ba communauté yooyu juboo nekkaat benn wax nga dégg jërëjëf Mr Kanté harama bindat pour bi sale reconciliation mooy delluwaat ñoo nekk benn si kaalaam olof waaye dafa am solo torop parce que balaa juboo di am il faut nit ñi seen xol yi seeda loolu moo tax ndàmpaay am solo parce que ndàmpaay su amee solo ñi nga xam ne dañ soxla justice ñi nga xam ne dañ soxla seen wér-gu-yaram pour mu taxaw ñi nga xam ne dañ soxla seen doom yi dem school ñi nga xam ne dañ soxla façon ngi ndimbal bu nekk ndàmpaay bi nga xam ne boobu lañ war a am si seen yaaxa yéele fi loolu su taxawee si nga mën a gis ne xol bi su fiixee nekk benn mën a am waaw parce que ça soo xoolee ñu ne dégg force truth waaw loolu bu amee dañ ñu bos xol bi waaw ande ñu ñëw am booloo nekk benn ba pare tamit lu war a gis nga borom kër su problème amee si këram borom kër mooy toog oo ñëpp ñu ñëw toog ñu ne leen lii moo xew yow lan nga am pour wax suñu waxee ba pare mu ne leen
dégg naa leen yéen ñëpp waaye fu mu nekk ni dama bugg rek ñu baalawante ñu def lu gën pour ñu mun a yóbbu kër gi kanam loolu nag la nguur bi war a def nguur bi dafa war a jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom lu yaaxa seen ay aha yeelef mu ne leen baale lañ xam lañ ne teguñ leen coono bii ni waaye nguur bu fi toogoon ñoo ko def waaye de nguur la waaw de nguur day continuer waaw nguur day continuer te léegi ñu ñëw nañ pour wax leen ne baalal lañu aha si li nga xam ne loolu ngeen dajoon si nguur bu fi nekkoon su boobaa mu dem si community si ne community si nga xam ne moom la nguur bi tooñ baalal lañu mbaa community si nga xam ne dañ leen xaajaatloo ngir yëfi politique ak yooyu ñu indiwaat lañ ñu nekk benn ñu mun a yóbbu Gambia kanam balaa individual reconciliation di am parce que dafa am solo pour kër gi ñoo nekk benn balaa ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ñu mun a nekk benn so loolu moo tax rek li fi booloo nekk benn am solo ba pare never again dafa war a taxaw mantra boobu dafa war a taxaw li nga xam ne nguur bu njëkk ba bu loolu la def waruta am si nguur bii loolu mooy never again bi mooy lu fi amoon bu mu fi amati waaye soo waxtaanee ak victime si dañ laa wax ne lu fi amoon lu ko raw mooy xew jamono ji loolu xam nga loolu am na ñu ko gisee noonu so waaye gis nga su loolu su fekkee ne borom kër gi dafa indi woon ñëpp ñu nekk booloo nekk benn pour indi individual si ak community si dafa tax ba loolu mën a if si moom dafa génne lu bëri dafa génne lu bëri yi ci xolam ak exactly loolu la ñoo ñaan ak waaye réconciliation dafa am solo Gambia dafa tuuti torop pour fitna parce que ñun amuñ fu ñoo dem soo loolu pour na nguur bi def lu fi ñu def a national reconciliation dañu indi community reconciliation and then after justice is served mun nañoo indi perpetrator and victim reconciliation parce que doo mun a reconcile perpetrator ak victim te ba pare victime boobu noonu amangul justice bu mu soxla si perpetrator bi so loolu la alright loolu am na solo su ko defee daanaka ñu ngi maa yeggal ne time bi daanaka jeex na léegi ñu round up rek wax ci soose surtout ci trial bi am naa la bàyyi nga summarize loolu léegi lu ñu waxagum fii nga sum up koy man dinka and then also maybe nga toja nga laalale tuuti tamit ci mu ngi maa jéen mu ngi maa waxaguma dara mu ngi maa xool rek di xanaa boobu dafa waaye de jaxase ko rek amul benn problème waaw mbaɗi mandinkolu mbal contanelen tollen victime santankolti tolla nata jambi pour anna tole kaca kol mi yalon ko wala victime santa ko wala ke na do ko sila jamalem bari ka sutiyande doron parce que na time o bantale ka je ko nga victime ol makoy wala jimalem victime to mol mi yalon ko yala nyanto tinya ya jamela mararoto wala victime ol mi yalon ko 1994 for 2017 yela nyanto tinya wo wati kono wala victime ti TRRC nata jang nga tonya lon nen kuol mi alon ko wala katanun jang abe fintita na ngalong minketa an minu manke fanan victim santan ka do ko minke wala ko victime ma koy pour que la nyanto hani amanke ke la nyanto murende kan bare ke ma koy ye la nyanto tinya ta nyame kol dinngol la karamngolo psychosocial support wala ke la hakilo tenkonde do ko fanan kele anin medical support wala makoro sulata makoro la minna ila jata kende ato ndol fanan ka o be kele anu nga jisunyabo fanan ko diam de janne ko saying loi lota mi yalon ko wala loi mi yalon ko wala nyanta mol ma ko la pour que jisunyabo di victime la mi yalon ko TRRC ye domandin di la amamu me di bari mol mi yalon ko hani fereng man nyanta man jisunyabo soto fanan nyin commission o min kanana wala reparations jisunyabo commission min kanana wal so do ko continue TRRC mi start anu fanan ko
doko be ke kane bari ala tanya a fenketa bakele mansa kunda la ha asa anasta bakele so ma foko mansa kunda mantara fenke kane e be doko ke kane bari anasta le so lafta dorong be mindane la mansa kunda wolon ke simu tariyande demanding parce que du kwal be jami yalon ko victime mo jamal be fakane andu e mela jusu nyabo soto e mela justice fanan soto andu wo amandia moy la mansakunda la nyonto tinya e mansakunda min sita wo nyante jusu nyabulale janin ku do be kala na diamu labanyango wala ko reconciliation wala nga nakke kilinti wo kana ke kilinti ngamin fonu njang nin surwa ko wala ko nin problème be kordato kordatio kanana ne ay molbe nate wol sindi ayla kuma kangol moy after anaye mol nati ye diamo e fa moye dia fenko Cairo e soto so kono bari ni kordatio mo ke abe kolyala bakale pour que mol nati mi alon ko wala ñoo toñe pour que naati ke kilinti so mbe min dani kan wala man sakunda ay wuli ala korda ke kilinti ay kumo bulami alon ko abe victime juso nyabulale ka foko ya lonne nyantati nyaketa nun jang ando be sirin kaaje ko womanke kote ke wala never again so TRRC min be safe pour comme man sakunda sontalal ye ku ke dorong ye doko ñing tariyande do manin parce que victime i sulata ni ma koy rol definitely abarka baake jeen mom foog naa ne affaire yi moom yow xam na dafa ragaloon waaye leeral na ko de leer waaw su ko defee on finally xam naa ku nekk rek maybe 1 minute on the trial of Sonko and bylaw on final note what is the reaction loolu tamit nax ngeen ko gisee does that maybe foog naa ñu starté ci Sonko bi moom 2 weeks back la rek on the 15th of May lañ ko def te moom liñ ko tëjee mooy 20 years waaye 20 years bi mooy maximum prison time Switzerland seen luwaay mënuñ laa tëj more than 20 years regardless of pan crime nga def waaye bylaw gis nañ ne tëj nañ ko for life in Germany so léegi kii itam Sankoria mu ngi US septembre la ñoo start trial am bi so tëj nañ ñaar ñi so yaakaar nañ ne sang tam nañ ko tëj te li ñoo wax victims rek mooy list of 70 yi ma waxoon ci gannaaw ne dañ leen war a prosecute liste boobu ñii ci lañ bokka ci ñi des su ci yàlla àndee special prosecution unit bi ñu establish nii nañ make sure ne ñoom ñëpp yóbbu nañ leen ci kanami loi commencé ko ci Yahya Jammeh ak ñeneen ñi so Yahya Jammeh nag ñu ngi xalaat pour ñu defee kootam bi outside of the Gambia pour bañ saytaane because APRC mu ngi fi te ba tey mu ngi fi am ay supporters soo ko bëggee yóbbu court ëllëg balaa nga egg ci court bi ci suba gars yi dañoo wër foofu ba mu fees tepp so loolu daf mun naa jur fitna moo tax ñu ne dañoo def li ñuy wax hybrid court outside of the Gambia waaye ñi ci des ñëpp fii lañ leen a côté waaw waaye li ñuy wax victimes rek mooy du gaaw ñu am patience ñu muñ te xam ne daal dina am incha allah atte bu am ci Ousmane Sonko ak bàyyil wagum loolu moom am ngeen ci waaw kontaan nañ ci torop am na ñoo xam ne nag kontaan nañ ci bu Sonko bi o dañ wax foogoon ne dañ ko def life imprisonment o ñu tëj ko moo waaw 20 years bi dafa tuuti te 20 years bi ñu ne dañ faa génnee 7 years bi mu jota biñ ko jàppee ak léegi so dafa mel ni fukki at ak ñett la moo tëdda so am na ñoo xam ne nag kontaan nañ ci waaye nag soo ko seetloo 13 good years yaa ngi def 7 years out of your family away from your family yokkaa ci beneen 13 years balaa moo am 13 years boobu ñaata at la moo am moom loolu yëpp loolu at least all right waaw kon mu ngi noonu Jane finally on that waaw léegi ma jox la en tant que let me just say Mandinka yes exactly nga tëjee foofu in Mandinka okay so na kachala bongo dorong wala Ousmane Sonko la case ti miyalon ko wala ketanun nying karo kono mbe min kono comme ya soro nyaming sanjimwa Switzerland je anim baylo fana miyalon ko wo ya soron kasoto fo ala ni bandula wo ay victimol jiso nyabule ay government fanang encourage le fanang because nenga wole je fanang because ni bantala banko nata kamol kisi miyalon ko wolle nyanta tinya ke Gambia kono jang wo keta ku miyalon ko ay government loan de dula miyalon ko
by force e min fo e ba kala e nyanta kala parce que ni make bantala banko be nyinin kalal muna keta ha so wo ay lodula lande mi yalon ko abe victime jiso nyabula le kaje ko a meta nyawnya nyanta tinya mi yalon ko aketa no nyam mol min be da bejelto e be bita loi nyatlingola loi e bulu e lay kan all right so mba fola dorong victime ye jiso nyabu ye fenko muta dorong ko aketa nyawnya meta nyawnya mbe minkela domandi mbe victim center domandi minke kanne mbe otari andilal domandi pour que mol makoy kaje ko victime sulata makoy rol minna e bo sotola ani bastola nyama ale duwan tole fanan pour nga makoy ro fanan soto mi yalon ko mbe victime fanan makoy la wala mbe wala na mbe mol be kumandila le momo mi yalon ko ye nyanto soto pour ka victime makoy sinani victim center la pour ka o makoy rodi. All right, Jane Gomez, Abarka, thank you very much. I hope you'll have more support, so you'll keep doing more of this to educate, of course, the listeners, and of course also the victims would know that you are so much concerned about their welfare and all that. Thank you very much for coming. Jane Gomez, she is a communication specialist at Victim Center. Mr. Kebajum, head of programs, thank you very much. Thank you. It was a pleasure having you in this very important conversation. Well, viewers, thank you so very much also for being there. And of course, for the pleasure of your company. This is all how much we got time for on this special panel discussion with regards to victim center related activities towards their victims and some of the engagement and concerns that they might have as far as the implementation of their programs and government policies are concerned with regards to victims. And hopefully, we would be back some other time with them to discuss more on the activities and issues related to victims of the former regime. Thank you very much for watching. See you next time.